The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Tulyahabwe. Welcome to the fancy flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Tulyahabwe. It is the fancy floor. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Sorority East elections are underway today, the 28th of July, 2022. So we shall be seeing if Sorority East will be blue or will it actually be yellow. Herbert Ariko is the candidate from the National Resistance Movement, NRM, and of course, Atan Moses, who is the candidate of the Forum for Democratic Change. They are going to be going down to the polls today, and we shall be informing you about what will be the preliminary results from that particular election. And of course, as we are speaking right now, Norbert Mao is the new Justice and Constitutional Minister for Uganda. This comes after he was sworn in yesterday by the president himself, Yoweri Kaguta Museveni, and he made some remarks on, him and Mao's relationships. I'll be telling you more about that. But ladies and gentlemen, allow me to welcome you to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. On behalf of Digitalk TV and the entire Digitalk TV staff, allow me to say thank you so much for always watching us from every day and every part of the country, starting from Monday to Friday from 7 to 9 a.m. You are always here with us. It's always a pleasure and privilege having you on the show. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course, if you want to work with Digitalk TV,
It is well and it is fine. You can just inbox us on our different social media platforms at The Alternative Uganda, that is on Facebook, at The Alternative, at Digitalk TV, that is on Facebook as well. You can just DM us or direct message us and we shall do whatever you want us to do for you. In case you want to advertise, you want videography, you want photography, you want live streaming, each and every service, we have it for you. Book launches, events organizing, we can do it for you right here at Digitalk TV. And of course, at a subsidized price. It's not something that is really, really expensive. Remember, our vision and our goal is to redefine the social media narrative in this country, trying to show people that we can tell stories at the comfort of their mobile phones, at their tablets, and of course, at the comfort of their social media platform. Soon, we pray that social media, Facebook, in particular here in Uganda, shall be open. So if you're watching us from all over the globe, thank you so much. Please continue sharing this feed. Tambuza feed eno osobola okubanga ogisharinga n'abantu bonna ab'enjawulo. Mwenna abatwegesa amaaso olunaku lwa leero nga nabagambye ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa Kasambula omwaka 2022 tutuuse mu last quarter y'omwaka guno nno gwabadde takimanyi nkujjukiza mbu next week tugenda kubeera tuli mu August. That means we are footing mpola omwaka tugugwe nagwo tugumaze. So next year tugenda kuba tuyingira mu mwaka omulala. Ekyebuuzibwa gwe ng'omuvubuka tugenda kubeera muvubuka paka. What are you doing for yourself okubanga maybe a future yo obanga ogifuula enlightened obanga future erabikako obulungi nga ntangaavu eyo batera okubanga bagamba. So buli lunaku lw'ozuukukokola abeerako n'ensonga lwaki ozuukuka ate obeere n'ekintu kye bayita purpose. Omanye nti at the end of the day kino kyendi mu kuluubirirwa era kyendi mu kusobola okubanga nkolako nsobola okubanga ntwala eggwanga lyange lino mu maaso. Jjukira nga bagamba nti enviiri enzirugavu ze zikolera ziri enviiri enjeru ez'obukadde. So that is just a quick reminder to all the young people who are watching us right now. You always have to have something you're doing to build the nation. Ojjukira poem where you're building the nation. Permanent secretary alina kye yali akola ne driver alina kye yali akola eyo poem nkimanyi tedi ajagala nnyo eya building the nation. So what are you doing in building the nation? That is a question that I'm posing to you today. Tuyingireko mawulire agabadde gatambula gye mutabadde nga mbagambye mu kusooka nti akalulu ka Soroti East election akali genda maaso wali mu Soroti East katuuse ku nkomerero yaako kubanga olunaku lwaleero abantu okuva mu kitundu ekyo bagenda kubanga beerondera omubaka waabwe. Jjukira akalulu akaali eyo baakasazaamu nga bagamba mwalimu obugulumbu mpolampola ya kooti negamba akalulu kano kaddibwemu. We twogera nga abeesimbyewo bali kumpi aba contenders bali wakati wa NRM ne FDC. Omwami Moses Atan oyo nno ava mu kibiina kya Forum for Democratic Change wa FDC ne Herbert Ariko be bali wali nga bagezaako okubanga bakuyega. Olunaku lw'eggulo twalabi, in fact okwosa eggulo twalaba omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wali mu kibuga ekya Soroti East ng'agezaako okubanga awenjeza muna FDC kalulu. Era ekyo kyaleetawo essanyu eri abannayuganda bangi nga bagamba singa omwami Kizza Besigye n'omwami Robert Kyagulanyi basobola okubanga beeyongerayo mu maaso okubanga bakolagana wamu kubanga baweereza lino eggwanga oba okubanga bagezaako okubanga bakyusa government. It is something that ekyaleeta inspiration in the opposition force nga bagamba maybe or just maybe abasajja bano aba FDC oba aba opposition basobola okubanga beegatta. NUP ajjukira yo teyateekawo omuntu mu kalulu ako era yasalawo ebe nga ewagira munna FDC. Ekintu ekyaleetawo maybe ogamba mbu n'ennaku zino tugambe politics zaffe zigenda zikyuka mpola mpola oluusi abantu basobola okubanga bakwatagana. You can agree to disagree at the end of the day. So kyekyo kigenda maaso. NRM nayo yasindika kaweejumbira Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ono nno nga NRM chairperson mu ggwanga ye yagenda wali okubanga anoonyeza muna NRM Herbert Ariko kalulu. So yes, ebigenda maaso akaluluko kabindabindo olunaku lwaleero they are going down to the polls. Katulinde tulabe ki ekinaavaayo nembulula obusembyeyo bwa guno omwaka. Mujjukira wali akekayunga aka LC5 omukyala Harriet Nakwedde yali wa NUP bamukuba akalulu enkoona n'enywa omwami muwonge. So NRM ezenga ewangula by elections zino. Katulinde tulabe will it be the same story tonight? That and much more tujja kuba tubikubulira ali ku social media platforms zaffe ne ku shows zaffe ez'enjawulo. Jjukira olunaku lw'enkya era tugenda beera wano ne Mighty Drive era akawungezi the voltage show ey'omukyala Lilian Luwedde ajja kubanga akubulira biki ebinaaba bivudde mu kalulu aka keyo ku Soroti East elections. Ne ku page zaffe ez'enjawulo mujja kubanga mulaba oyo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne retired Colonel Dr. Kizza Besigye bagasse obwenyi okubanga banoonyeza muna FDC Moses Atan akalulu
Sorority East by elections. Noza tuveeko kaawo tuddukeko mu maaso wano tugereko ku ndoza nnaku nga bbiri emabega twabaddeko wano ne Minister for Foreign Affairs wa eggwanga lino erya Russia, omwami ono bamuyita Sergei Lavrov, omwami Minister for Foreign Affairs oba ye Minister akola ku mirimu gya ebweru w'eggwanga lino erya Russia. Yabaddeko wano ngazze okuvisitinga oba okukyalira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni basobole okuba nga bamunyaamunyaamu ensonga. Mu meeting eyo ne omwami Yoweri Kaguta Tibwabula Museveni weyayogeredde ku nsonga ezigenda maaso wali mu ggwanga lya Ukraine ne Russia, n'agamba natubulya n'ensonga lwaki Uganda actually they are taking a sides. N'agamba mbu Russia eno ebaddewo nnyo ng'ebeererawo ba Africans okuva mu time eri we baali we twalina bamuzibira mu bbwa oba bamusibira mu bbwa aba colonialists. Omwami ono Museveni yagamba Russia yatubeererawo, Russia terina muntu gwe yacolonizinga. In fact to the contrary yagezaako okuba ng'eyamba abafirika okuba nga bejjako omuzungu eyali abafuukidde akayinja mu ngatto. So omwami Yoweri Kaguta Museveni n'agamba wadde nga takondoninga ekya Russian invasion mu ggwanga lino erya Ukraine tasobola kuvaayo blatantly n'adisagreeinga nabo. N'agamba nti at the end of the day buli omu abeera n'engeri gy'arelatinga ne munne. Omwami ono Yoweri Kaguta Museveni yabadde ayogera ku nsonga zino ng'ali wali mu State House oba ayogeredde ku beeyi y'amafuta egenda maaso mu nsi. Omwami Lavrov Sergei ono nno nga ye Minister wa Foreign Affairs mu ggwanga erya Russia yalaze obumalirivu Russia bw'erina okuba ng'eyamba abafirika ab'enjawulo mu ngeri eyo, mu ngeri y'okubayamba mu mafuta and things like that. Bagambye basobola okuba nga batusalirako amafuta in that regard. So omwami Lavrov Sergei oyo yabadde ne Yoweri Kaguta Tibwabula Museveni wano mu ggwanga erya Uganda. Yabadde on a 2-day working visit mu ggwanga lino erya Uganda. Katulinde tulabe ngeri gye bayogeddemu bina affectinga bitya bannayuganda ab'enjawulo. Tujja kuba tukubuulye naye nga ye Foreign Affairs Minister owa Russia yagezezaako okubeera wano. Naye nze kyendowooza Russia eri ku move ey'okuba nga strengthening ties wano mu Africa because the whole world actually has literally isolated Russia at the end of the day. So yeetaaga abantu beesobola okuba nga esibirako ng'ate mu abo mwe muli African countries ezisinga by the way mu kulonda okwo okwa United Nations okwali kwagala okujja mu Russia okudisagreeinga with Russia's invasion. Olabira ddala nti Abafirika bangi baali neutral, bo tebalonda muntu yenna, tebalonda ku side eya Ukraine ate tebalondera ku side eri eya eggwanga lino erya Russia. So dakika zino ndaba ziri 13 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya Edgar Matthew Karuhanga. Olunaku lwa leero Lilian Luwedde agenda kubeera wano n'omwami Rogers Tulyahabwe paka wali ssaawa 3 nga tunyumyamu emboozi ku mugaso gw'aba RDC mu ggwanga lino erya Uganda era emboozi eyo temugisubwa. Ndowooza nga tetunavaawo awo nga wena bagambye Norbert Mao wetwogerera nga ye new Justice and Constitutional Affairs Minister mu ggwanga lino erya Uganda. Nno olunaku lw'eggulo wali mu State House Entebbe omwami Norbert Mao yasobodde okuba nga akuba ebirayiro bye okuba nga atwala office eyo. Nno kati omwami ono office ebadde terina muntu agirimu for more than 1 year naye kati wetwogerera nga Norbert Mao ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Waliwe badde bamulayiza omwami Yoweri Kaguta Tibwabula Museveni President yagambye nti Norbert Mao amulindidde ebbanga lingi ng'omwami ono adde tava gy'ali. Naye finally ekimuwa ekitiibwa n'essanyu okumanya nti no Norbert Mao kati is with government. Sigenda gamba with NRM because omwami ono Norbert Mao alagirawo nti no ye teyazze kukola na NRM akyali DP President naye basayininze cooperation agreement enaabaleetera okuba nga bamakinga sure nti bakolagana wamu at the end of the day. So kyekyo kigenda mu maaso wali omwami Norbert Mao officially yagudde mu bintu yooyaawo nno omwami Norbert Mao ne Secretary General we Siranda obalaba bali wali bagezaako okuba nga bakuba ebirayiro byabwe okufuuka part of government wetwogerera nga Norbert Mao is the new Justice and Constitutional Affairs Minister in Uganda. Poliisi yevuddeyo newoninga bannayuganda ab'enjawulo nti kati ababbi bagufudde mugano okuba nga bakozesa obwambe nga babba. So beera careful nnyo ennaku zino omuntu ajja n'akambe n'akakusongamu oba tomuwadde kyetaaga aba agenda kujja mu bulamu bw'ensi eno. So poliisi ng'eyita wali mu mwogezi waayo Fred Enanga yagambye bannayuganda babeere nga bali bulindaala because
obubbi bw'obwambe bweyongedde mu ggwanga lino erya Uganda. Sina bwambe bwokka, but natural gun violence yeyongedde mu ggwanga ate sina mu ggwanga muno mukka naye global ennaku zino abantu amamundu bagakwata kyere, amasasi bafulumyanga we baagala. So kyekyo kigenda mu maaso mu nsi eno gye tulimu. So beera bulindaala, be so careful, be vigilant, because at the end of the day abantu bajja kubanga bo bakikulaga kye balina okubanga bakulaga. Waliyo nno okwekalakasa okukyagenda mu maaso mu ggwanga. Waliyo abantu abasigala ewaka nga kino bakitutenga okwekalakasa, bali mu lockdown eyaabwe, baagala kulaga gavumenti obutali bumativu bwabwe ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Twogerera nga amafuta gali mu kakaaga lukaaga, ng'ate n'ebintu ebyenjawulo ebyokulya byonna bitandise okubanga beekanama. So abadde tebaagala, abadde balaba embeera eno basazeewo batuule ewaka mu kulaga obutali bumativu bwabwe. So there is a protest actually going on mu ggwanga erya Uganda kati we twogerera. Nga tuvuddeko kaawo tufulumeko wabweru w'eggwanga, tugendeko wali wabweru w'eggwanga mu kibuga ekya Goma. Goma nno kye kibuga ekiri wali ku booda ya Uganda ne Congo. Twogerera nga abantu abasoba mu 7 be battiddwa ndowooza lunaku lwali lwakubiri. Yes, be battiddwa ku lunaku lwokubiri olwo nga beekalakasa. Bano nno baali beekalakasa engeri United Nations gyekolamu emirimu gyayo wali mu ggwanga erya Congo nga bagamba bo babikooye. So baali ba protesting against MONUSCO ne United Nations entourage eri wali mu ggwanga erya Congo. Bantu bangi abaggiddwamu ba officials aba United Nations bo batwaliddwa ne baggibwa mu ggwanga lino erya Congo, naye nga era ko okutabanguka kwabadde kw'amaanyi ng'abantu 5 abadde beekalakaasa be battiddwa n'abantu 3 aba UN nabo era bambi ezaabwe bazaavuunikiddwa. Unfortunately ge mawulire agava mu ggwanga erya Congo. Jjukira ne Goma eno yennyini ye part abayeekera gye baawamba abasajja bali aba M23. Jjukira bazze bawamba mpolampola nga bawamba mu ggwanga lino erya Congo. Eggwanga ya Congo ddene nnyo, so booda yaffe nabo wali ku Goma ne Bunagana wetwalabye nga bano abasajja bagezaako okubanga bawamba aba rebels. So mu kwekalakasa okwabaddeyo abantu 7 be bafudde nga bina bagambye, abantu 4 baadde ba protesters oba beekalakasa, abantu 3 baadde bava wali mu UN, ate nga abantu abasoba mu bantu 30 bo baavuddewo n'ebisago mu ngeri eyo. Ndowooza nga tumaliriza twogereko ne ekyeya ekiri wali mu kibuga eky'Ekayunga. Abantu b'Ekayunga ge bakaaba ge bakomba, ebirime byabwe biganye okubanga bimeruka, ate bantu bangi bali awo bali mu kufiirwa due to the drought spells ezigenda mu maaso mu ggwanga. Sina mu ggwanga yokka naye globally wetwogerera nga degrees mu Europe ne mu nsi ezo ez'enjawulo e Bulaaya bantu bangi temperature ziri mu 30 degrees Celsius, naye ate wano mu ggwanga nawo kibadde si kyamu. Naye mu Kampala by the recently enkuba ebadde etonnyatonyako mpolampola era nga abantu bagezaako okubanga babeera mu conducive environment. Naye Kayunga teri kakuba, drought yeeyongedde ddala mu ngeri eyo. Ndowooza tuveeko kaawo. Sente za parish development model mwabadde bazeesunze mugenda kusooka mulindemu mpolampola kubanga gavumenti esoose ne haltinga sente zino okubanga zifulumizibwa. Weesoose neeremesa sente zino okufulumizibwa nga bagamba abantu tebanneetegeka bulungi, circles tebannaba kubanga bazicreatinga bulungi circles z'okumiruka. Jjukira sente zino zigenda kubanga zigabibwa eri buli muluka oba buli parish ng'egenda kuba efuna in the first financial year 17 million, in the second financial year bagenda kuba bafuna 100 million basobole okubanga beekulaakulanya. Zigenda kukola kye bayita revolving fund, nti nno waliwo azeewola bw'amala ozikosa n'azizzaayo n'omulala n'addamu n'azeewola. Bagezaako okubanga sente zino zituuka ku miruka kuba zituuka directly ku bantu. Jjukira this is one of the latest poverty alleviation schemes that the government has actually been championing. Mujukira, in the past we've had Operation Wealth Creation, we've had Bonna Bagaggawale, but little has been got from those particular endeavors. Is the parish development model different from its predecessors? Let's wait and see tulabe oba parish development model bannayuganda banaagifunamu kye basobola okuba nga bafunamu. Ndowooza nga tuvuddeko awo tumalize ne story ya Cristiano Ronaldo. Ono nno musambi wa Manchester United ate ye captain wa eggwanga lye liri erya Portugal yabadde yeekandaga ng'abadde takyasamba
ne mu pre-season tabaddeemu mu ttiimu ya Manchester United ebadde etambula e Bulaaya wonna okubanga eyolesa kiki eyinawo naye otwogera nga yali arrivinze wali ku Carrington Ground training ground za ttiimu eno ya Manchester United alinze season egenda okubanga etandika jjukira otwogera nga wiiki emu yokka yebulayo in fact 10 days si week emu because we baze nezine ennaku next Friday tugenda kubanga tulaba Premier League ndoza Arsenal genda kuba taking on Crystal Palace ku ssaawa nnyezi ekiro mu kye bayita Friday night football tugenda kubanga tulaba kiki n'abakivaamu awo next week Premier League returns so Cristiano Ronaldo naye ajoinize team eno ya Manchester United juka Manchester United erina abasambi ab'enjawulo besobodde okubanga kansa mu katale kano nga bagezaako okuba nga bakomyawo amaanyi ge baali balina basayiniza omwami Malansia basayinize bakomezawo ba Donny van de Beek basayiniza abantu ab'enjawulo ba Eriksen bonna we bali ku ttiimu ya Manchester United season ewedde Manchester United yamalira mu kifo kyali kya musanvu teyasobola kubanga egenda ne mu Champions League in fact kya mukaaga teyasobola kubanga egenda mu Champions League ekintu ekyaswaza abantu bangi ne Cristiano Ronaldo n'agezaako okubanga yeekandaganga agamba ye tasobola asambira club nga tesobola kuba Champions League naye ebigambo byabimize n'abikyusa otwogerera nga ali mu kibuga ekya Manchester nga alinze season enaaba etandika mwebale nnyo kubanga mwekomedde ku Digitalk TV ndabazi zino ziri 22 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya amannya nze Edgar Matthew Karuhanga nga nabasuubiza omwami Rogers Tulyahabwe n'omukyala Lilian Luwedde Omumbejja bagenda kubanga badda wano paka ssaawa ziri 3 nga banyumyamu emboozi naawe paka we tunaakomera. Thank you so much. Keep sharing this feed. Jigabe share in different groups, WhatsApp groups, Facebook groups, different pages. Bataginge bonna kubanga Mighty Drive yakatandika butandisi. It's time we go for a short commercial break. When we come back, Rogers Tulyahabwe, Miss Lilian Luwedde will be cruising you up to 9 a.m. My name is Edgar. Let's go for a short commercial break. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the AlternativeDigitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile.
For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl, Teddy Tenjo. It is the fancy floor. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Gentlemen, I welcome you to today's edition of the Mighty Drive. My name is Rogers Tulyahabwe, and it is my honor and privilege this day to be leading you in the discussion that is going to be featuring a former deputy RDC, Mr. Ronald Mukooza. I don't want to do introductions for him. He will introduce himself. He will tell you what he does now, and we want to understand the role of the RDCs in basically service delivery, because they don't seem to be formal civil servants, but they seem to be very active at the grassroots. So we want to understand. The people need to know what are the RDCs there for. When do I go to the RDC? What are they supposed to help me with? Or are they supposed to serve me anywhere at all? So that and much more, we're going to be having a discussion today. This gentleman is going to tell us. But before I go so deep into that, I'm going to invite my co-host this day, Omumbejja Luwedde, to introduce herself, and then we can dive into the discussion. Herself. So I think I am still not wrong. Bana mwebali nnyo kubanga mutwekumidde kwa The Mighty Drive, a program gy'oli mu kulaba nze Omumbejja Luwedde Lilian, era nga mbaaniriza nnyo olunaku luno olwaleero. Lunaku lwakuna tunatera okuba nga ate tuwunzeko omwezi guno ogwa Kasambula. Naye nga nyongera okubabuuzaako mwenda gye muli gye musinzidde okuba nga mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli lunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano, ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 tubaawo wano ate nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga lino erya Uganda. Saagala ate kubanga nandagga nnyo omugenyi waffe yamazidde okuba nga atwegattako, era ngenda mumusaba ate atulamuseeko ebitiibwa byonna byonna abitwanjulire tusobole okuba nga tumutegeera era tubuulire naki ekigenda mu maaso ba kikyaliko obudde buno. Tusanyuse okulaba Mwami Mukooza. Mbuuza kuba tulaba. So viewers, good morning. My name is Ronald Mukooza, formerly Deputy RDC, Kampala Machinde, later Deputy RDC Kayunga. Currently, I'm a mobilizer. I'm a mobilizer of the party. NRM. Okay. Awaiting other roles. Appointments. Okay. Other appointments. So it is something normal. They keep on rotating us. You are here the other day, again they take you back, things of the sort. But I'm happy to be here, and I wish you nice deliberations and nice viewing. Mane banyoli soroti kati. Soroti omanyi tuli bangi. Tulina bannaffe abali e Soroti. Okay. So bannaffe abali e Soroti bamanyi nti no ndi wano nabategeezezzaako. So bannaffe ttiimu eri e Soroti mulimo mugukola bulungi, era kyemanyi nti n'obuwanguzi olunaku olwaleero bugenda kubeera bwaffe. Okay, thank you so much, Mr. Ronald. I want to begin from that very point, actually. Are the RDCs supposed to be partisan? I did not talk about RDCs. Okay, RDC. I want to understand. I did not talk about RDCs, but as I told you, I told you that I'm still a member of the party. Of the party, which is not a crime. It is not. It is not a crime. So we have mobilizers. I was referring to mobilizers who are there in Soroti.
the NRM mobilizers, they're there, and well-wishers, because we have even opposition members who are wishing the NRM victory. So that's what I say, that our team there. So it was not particular that only the RDCs, but whoever is supporting Honorable Ariko. So I was referring to that group. Okay, to begin with, the reason why I asked you that is we have all come to believe the RDCs are apparently appointed by the president. If that is positive, I believe that is a fact. Positive. Now, time and again, we have seen, just like you have just said, that most of the RDCs subscribe to that particular party because the appointing authority is the chairman of that party. Yeah. Now, the reason I was asking is I want to understand, and the people out there, are the RDCs partisan in nature or are they public servants? I want to understand what exactly is the fact. So now, let me read for you. The Local Government Act, Section 70, as amended. It talks about the RDC, the Resident District Commissioner. So subsection 1, Section 70, subsection 1 states that there shall be, for each district, a Resident District Commissioner who shall be a senior civil servant appointed by the President. 2. A person shall not be blah, 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 so I don't want them. So functions represent the President and the government in the district. To coordinate the administration of government services in the district. So there are like quite many. You don't necessarily have to go through. I don't want to. I don't finish them. All of them. So he's a civil servant, but who is on special contract. His contract is open. And there is one thing I want to read for you here. One sentence. 3. Under the functions. So number 3 here, it says that the expense of the office of the Resident District Commissioner, including salaries, allowances, and pensions, shall be charged on the consolidated fund. Okay. So the way they conduct their work, for example, swearing in line with government standing orders. So, which makes them public servants on a special contract. Mwami Mukooza kati ninyo njagala tukozese obuolyawo olulimi because ebintu ebisinga bwe bibeera ennyo mu luzungu munnayuganda owa wansi obuolyawo abatategeera ayinza obutamanya nti RDC guno gwe mulimu gwe ate obitusomedde bulungi nnyo so awe njagalira at least okozeseeko ku lulimi oluganda obuolyawo munnayuganda ali eyo naye asobola okuba nga ategeera emirimu RDC gy'alina okukola nga bw'ogitusomedde. So omuntu gwe bayita oba omubaka wa pulezidenti nga bwe tumuyita mu disitulikiti oba mu kitundu site oba disitulikiti aliwo mu mateeka kubanga ebiseera ebisinga obungi abantu badde bawudisibwa bagamba nti nno yagwa bugwe. So olwo mu mateeka lya Local Government Act akatundu 7 kembadde nsoma sikamazeeyo emirimu gy'alina okukola n'engeri ki gy'ajjamu. Okay. So ng'alina okuyambako omukulembeze w'eggwanga okulaba nti nno okola ogwakalabalaba n'okumuyambako ku nsonga z'ebyokwerinda yakulira security mu kitundu kyonna kyonna kyabakola ki. Then n'ekirala yakulira akakiiko akalondoola emirimu ke bayita Service Delivery Monitoring Team. Omwaka oguwedde 2021 cabinet oba olukiiko olukulembera baminisita cabinet lwayisa ekiteeso nti nno wajja kubaawo Service Delivery Monitoring Team sekulira RDC neddira omumyuuka we nekubeerako kaawo nekubeerako town clerks kati nga wano mu kibuga ba road mayor naye lwakuba wano mu kibuga biralala babayita naye tebalabika nekubeerako ba DPC nekubeerako ba DISO nekubeerako n'abakulembeze abalala. So ng'emirimu gye
egisinga okubeera emikulu ennyo bwakalondoozi ye ofiisi eri nyutoba tugiyita kya mu Luganda kubanga omuntu ayinza okugenda eri ebannaffe ab'ebibomboola n'atafuna buki bwenkanya n'addukira ki RDC wano tuli Makindye simanyi bakiba offendinga tekiba offendinga so kampe ekyokulabirako ekiri clear bwe nali nga nkyali wano e Makindye kiseera si kinene nnyo nava omwaka guwedde September ng'abantu bajja nagamba nti no ensonga yange yiino wano mugamba ye ensonga eno nagenzeeyo naye saagize ki asaafunye bwenkanya njagala onyambeko oyogere n'abantu abo so ebiseera ebisinga obungi tulabye ng'abantu bajja mu ofiisi za RDC nga bali abalala tebasobodde kukola ki kuyambibwa n'ayongera eddoboozi kubanga RDC akulira security ku poliisi bwe batebiteredde bulungi ayinza okuyita DPC bwagenda kale tugambe mu ddwaliro lya gavumenti oba mu ssomero lya gavumenti ne wabaawo ebintu ebitatambudde bulungi ayinza okujja neyekubirira enduulu so yadde civil servant yadde liiso lya president naye on the other side yamuteekawo okulaba nti no emirimu gya gavumenti gikola ki gitambula akola ne ku nsonga z'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti azikolako nze ngenda kuwa ekyokulabirako public servant office ya RDC eri public buli muntu yenna yenna ajja n'afuna ki obwenkanya nzijukira nze nkuwa factual nze sigira ki nzijukira twali wano mu muggalo lockdown enesembyeyo mukimanyi bulungi nti no abakulembeze abasinga obungi mu kibuga wano tebavuganya ki naye nga bajja ne bagamba nti RDC njagala gaba mmere awo enzijira so senga twali tetubakolako twali badde tukola ki tubagaana tugamba nti twali badde tuteekawo ki embeera ngenda kuwa n'ekyokulabirako ekirala twali mu lockdown Makindye Division Council ne baagala okuteekawo special seating okulonda deputy mayor naye tukimanyi bulungi deputy mayor siwa NRM mayor siwa NRM nkwakyakulabirakwo netuteekawo embeera ntugamba mutuule okyaba so kyengezaako okugamba nti noki buweereza nga tetusosodde bantu kubanga senga twali tusosola twaligambye nti no kozi muwagira ki temugenda kukola ki first and foremost embeera yali nzibu nembeera ya muggalo ne batunyala ne tugamba nti ku lw'obuweereza so ku lw'obuweereza kiba kizibu nnyo ngenda kuwekyo kati nga mu Kampala buli omu amanyi nti n'opposition yakola ki yawangulamu naye era ba RDC abali mu kibuga muno bawa abantu obuweereza ngenda nakuwa ekyokulabirako kulwange sorry for the short interruption. The RDC is in most of the places and RDC is generally service delivery jogamba apart from the period of the lockdown okugamba nti now government mukulu president yabawo obuvunanyizibwa distributing food no overseeing kubanga you have to get the permission from the RDC if you want. No, I was just giving an example. You want the clearest. No, I'm coming to that. So apart from that particular event, I don't understand any other time before that an RDC has been very active, and not just the central. I'll tell you. But before that, I wanted to get the difference between the roles of the RDC and the chief administrative officer of a district. Very good. Kale. I wanted to first finish the other one and then come back to that one. So mbadde nkuwana ekyokulabirako ekirala okujjawo kiri nti nno abantu abalala tebabaweereza babeera n'ekyekubira. It was I think last year abapoliisi baali bakoona amayumba g'abantu
eri mu gundi abaliwo abantu abeesenza ku ttaka lyaki lya poliisi wali ekibuli kibuli njegego ya kibuli n'ensambya actually ensambya ndi kibuli kansala owa Nuupu n'akuba essimu n'agamba abantu babakola ki babasengula bakoona so ne tugendayo ne tustopping abaali bakola ki bakoona the place was heavily guarded ne tubastopinga ngamba mulekerawo koona abantu leave them kyenzijjayo kyekiriwa abantu abo abali awo mu kifo ekyo kye baali bakoona President Museveni ku bantu 6 abali mu polling station yawo yafuna obululu 44 ndowooza olaba naye ekyo tekyalowera kola ki so ngezaako okugirayo kifaananyi nti no tulina intelligence whatever everywhere manye ekigenda mu maaso bla 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 naye ekyo tekitulobera kusavinga bannayuganda fairly and equally era twagenda ne tubayamba ne bafuna obuki obwenkanya naye senga twali partisan twaligambye nti no kansala waffe mu kitundu ekyo tugayinayo John yagwa awo bamuyisa bubi simanyi biki so kati awe kijjawo kiri nti no buli omu tumusavinga kyenkanyi oba awagira gavumenti naye ng'afunye obuzibu oba tawagira tumusavinga kyenkanyi eyo nvuddeyo ndowooza buli muntu yenna sikyagamba munnayuganda naye buli atulaba oba oli mu America whatever gy'oli eyo nze mbadde nkuwa kyakola ki kyankulabirako wano mu Makindye sikuwadde byewalala nalibadde nkuwaako n'ebyekayunga kati nkomyewo chief administrative officer asupervising abakozi ba district so kati RDC akolagana ne chief administrative officer okulaba nti no emirimu gya district so RDC ne chairman LC5 bakalabalaba chief administrative officer so in tumukuba mu tochi tukolera wamu naye nga tumukuba mu ki tochi okutwaliza wamu chief administrative officer abeera mukulu kwa RDC tabeera mukulu kubanga mu protocol mu order of prominence RDC ali number 33 chairman LC5 nabeera number 34 kao aliko wansi nseno so order of prominence eri current so awo sigenda kweyongera naye order of prominence ekyo kikola ki so ekikulu ennyo mirimu gya government kutambula so kao ye technical leader nti no bano abali wansi we ba gombola chiefs tugambe ba department heads DVO DHO n'abalala bakulira departments ez'enjawulo bali directly answerable to the chief administrative officer so olw'emirimu okutambula office ya RDC eyambako mu checks and balances kubanga ebiseera ebisinga obungi oli ayinza okukola kyokubeera hash ng'ono alina okubaako ne weekubira enduulu nga wali immediate so yensonga lwaki office ya RDC weeri okulaba nti no echeckinga kubanga one of the roles is also to advise the district chairman yeah where does who checks the RDCs who are you accountable to that this is the office ngabo badogamba nti maybe our district DHOs and all that about checking accountable to the cow who checks the RDCs waliwo minister presidency niwabeerawo minister of state for economic monitoring then wabeerawo minister wa security as far as security is concerned n'abalala kubanga walansi bw'owaba ajja kugamba nti no kino because waliwo roles nyingi lwakuba ebiseera ebisinga obungi ba RDC mubalaba muki mu land wrangles annual why land wrangles they have been widely involved in land grabbing they have and that is for see this is there's one thing Mr. Ronald it is true that you have the reputation of being an RCC at that but I don't also want us to come here and pretend like things are actually just the way we are saying because at the ground there things are actually wrong
You have seen RDCs have been involved in a lot of land grabbing and other issues. At one point, I think the Minister of, for Presidency or something I think the RDCs are under her docket, but at the time, she was saying that the RDCs have widely been involved in that issue and that they need to get themselves together. Or she won't hesitate to write a recommendation and decommission them. So that has been an issue. I don't want us to come here and start saying, look, that is not happening because it's happening. And I wanted to understand, following the whole appointing authority of the RDCs, being the president and the one who appoints them, do you think the procedures, the protocols, and the administration of the district as a local government as a whole will function with an RDC? Because the RDC has almost a hand in everything. That way the president has control over what happens in almost everything that happens in district. Do you think, when do the structures of the local government work? When there is an RDC who has a hand in every single thing? Let me first start from the other one, where he's talked about land grabbing. It is not true. However, baganda bagamba nti no muli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna kyonna. So ekibayingiza mu ndoolito za mataka anwate, first and foremost, bwe wabeerawo obutakkaanya ku mataka, wabeerawo insecurity. So bayingirawo nga ba heads ba security. Kulungamya si kutwala ttaka ly'abantu. That one should be clear. Kufuna enguzi okulaba nti obaolyawo wabaawo gwe bayisaawo kikyo kiba kikyamu because kambabuleko kino land wrangles mulwa kuba temuzibeeranga muko n'ekigambo land wrangles kiri complicated. Ng'oyita omuntu mugamba tukusamoninze mujje buli omu ajje n'ebimwogerako tulabe ng'embeera egonjoolwa naye nga oli omugamba nti no tukuyise lwakutaano n'ayagala okujja before kanzije nkunnyonnyola mugamba jangu ku lunaku luli tulabe ki kimu. So omuntu bw'omugamba nti no according to ku bye tunoonyereza kubanga tulina machinery enoonyereza ku bye tunoonyereza ne tugamba aba police land whatever bla 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 tugamba olinga omuntu omukyamu naye abantu tebaagala kubagamba nti no baki bakyamu. However, I'm not defending those who grab land. It is not supposed to be like that. So whoever grabs land, that is an offense. Bakuvunaananga ki omuntu. That is what I wanted to put clearly. That is not among the roles. Have we had omuntu abagize bugize abavudde ku mulamwa just era ne guidelines zonna zonna orientation and what bagamba you are supposed to desist from that. Your role is to mediate. And this is mediate. So wabeerawo ekintu kyonna kyonna nze ngendako ekyokulabirako ekyano. After mediation, we write a report. Ngamba bino bye tulabye. This is the advice. Okay? Zibeerawo naye ng'ate tewali kikoleddwa okusinziirako ebyo ebibeera ntegezaako bannaye kangubabuleko ebintu bino bw'obipapirako ogenda kwera liable responsible oli ajja kutwala muki mu kooti ng'omuntu. So technically kino sino sijja kyogera naye amateeka ngamanyi sisobola kuva eri bubi kukola bintu bya mu ngeri yakaligweramu eyo. Okay? Manyulo yange is to mediate kutabaganya. Omuntu bwe kiba kiganye wano bagamba bwe kiba kiganye mbasindika mu kooti zaki z'amateeka naye mutawana we guli abantu tebaagala kola ki kugenda mu kooti. Oye onsindise bikulemye. No, that is the ideal way. N'ekirala bara this is tebandolinga nsonga ziri mu kooti. So wabeerayo ekintu kyonna kyonna kiba kikyamu. Ensonga bwe zibanga ziri mu kooti waliwo prejudice. Oleka kooti nekola ki? Kooti bwe bemaliriza okukola ekintu newandiika negamba nti gwe ngaakulira security mukole ki mutuyambe tugambe nga like court order bino eby'okwevictinga. Court order erina okubeerawo
Security Council nekola netuula kati wano ngenda kuwa ekyokulabirako mu Security Council wano ng'emakindi eriko Deputy RCC agikulira kuliko DISO kuliko DPC kuliko n'abakulembeze abalala okay? So but town clerk n'abalala so Security Council etuula neeyita mugundi mu court order then bagamba nti no eviction kekoleki ne bafuna ba bailiffs kubanga evictions ba bailiffs balina okubeerawo evictions zonna zirina okubeerawo wakati wa ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 mateeka so ebintu byonna ebikolebwa either before or after bibeera biki bibeera bikyamu naye ng'ate bwe tudda bwe tudda ku ground ebikolebwa oluusi bikolebwa na kiro abamu basengulwa kiro naye ng'ate aba RDC ebiseera ebisinga baba babimanyiiko. And Mr. Ronald, sorry, I think you are literally telling us the law, not the practice. Yes. What is happening on the ground is a little bit detached from what the law and what the law says. But because obviously the appointing authority is one who literally has the powers to summon you and say, look, this is not going straight. You need to get your act together. When he does not do that, there are people because I mean it's the president who appoints you. It's not like the people vote you that are going to have a vote of no confidence. Jerry, but the last time naye ekola omulimu gwayo gw'okola. Because singa ebadde ekola omulimu gwayo olyawo tetwali badde kuyonga gino. Offices z'abadde za masimu gabeerawo toll free. Kigamba nno mbadde sirina ya time ndi broke. Toll free lines gye ziri. Omuntu wadde mbokola ki okubako. So anti-corruption unit ya State House ekisobola okucheckinga ki? RDC. Okay. Wali RDC secretariat. Jeziri zonna zisobola okukola ki okucheckinga. So checks nga bwe nagambye no LC5 ayina mu checkinga kawa ayina ki? So those are checks. Sigamba nti no katonda ku nsi. Okay. Line ezo zibeerawo gambe nti no teyabadde mwenkanya. Yatutte ekibanja kyange. Yatutte ploti. Era bantu badde babasamoninga. Olwaki? Abamu befuula bannantagamba. Because akimanya ayina bano bonna bali under him or her. Badde bakikozesa bubi. Bwe nali emakindi wano waliwo rango elwafu kumpi ne kooti. Waliwo omukyala yaguza abantu 4 ploti emu. Ne tumubuuza nti no kiki ekiraga nga bonna bakomplaininga. Tuweeko ttaka lyali lyasengaawe family nejja mu office. Ne bagamba nti noono ono alimba atulage ku bwino senga waffe omugenzi ng'amuwa. Nga bagamba it's a family thing. Nalindi awo ne bampita ku kitebe. Ne ngamba bakama bange nti no mukyala ono namubuuza ekintu ekyo kimu. Atulage ku kiraga family esobola okukola ki okunnyonnyoka. Tekyakola ki? Tekyalabika. So waliwo abakikozesa obubi naye era still ng'agendayo ne bamuflooringa hands down. So enamba bwe zibeerawo oba olina ensonga ey'omuzinzi. Ngenda kuwa n'ekyokulabirako ekirala. Waliwo ekyamulaawo ku lw'esalaama. Kanisa y'abalokole yatunda ettaka n'eriguza omusiraamu. Omusiraamu yali ayagala kudevelopinga ttaka lye. So issues ne zijja. Ba church members amu ne bagamba omusumba yatunze nenkola okunoonyereza mu bannamateeka ba gavumenti. Ne bangamba nti no waliwo church resolution nti no tusenguke nga babawadde ssente ne bangamba yaliwo. Nempa resolution ne ngamba nti no omusiraamu bw'abanga yagula either bamuddize ssente ze if not kubanga kanisa yafuna ssente negenda ewakiso. Naye bano nga bagamba simanyi twagala kuteekawo mbeera engamba let us be fair. Someone gave you money. You either refund the money akiveemu oba musengulwe. So nga bo bagala kufuna sympathy. Those all about complicated. It's a very complicated job. Very complicated. So bano nga bagala kuteekawo mbeera bagambe bwe banaamenya nga bagamba olaba oli mu spotlight. Naye ng'ekituufu kiri nti nno baabawa ssente. Ne bazirya nate tebagala kola ki kuvaawo. So egyo emirimu si mirimu myangu nga bwe mukola ki. It is so complicated.
buli omu ajja kugamba nti no tobadde mwenkanya gye ndi. So tobadde mwenkanya awawaala nnyo naye ate bw'obuulirako ensi bw'obuulirako ensi ebibye ayinza n'okukola ki n'okusirika. So I for one kiba kikyamu. You're not supposed to tamper with someone's property. You're supposed to mediate. Appointing authority kyagamba. You're not ensuring nti n'abantu mu wetlands tebakola ki tebabeerayo. Naye nze nja kuwa ebyokulabirako. Challenges ze twabeeranga nazo nga bantu bennyini bebeekubira enduulu ate mu bakama baffe bantu bennyini betugamba nti okwesenza ku ntobazi kiki element gye mbadde njagala okola ki oyenda okulaba nga abantu bakuwandiiseeko ebbaluwa nti nokola ki owaye tuli banaku that kind of stuff. So oluusi omulimu ne gukola ki ne gubeera so challenging olina okutuukiriza ebiragiro. Aba ne bagamba nti no tuli banaku we can't survive blah blah ebintu ne bikola ki some practice kyobadde ngamba nti no practice nebeera ndala then nga nekiri ku ground ki ebiseera ebisinga obungi kooti esazeewo nkwekyo okulabirako ekirala ensambya wano opposite Arena Mall mulaba ekibangiriza ekyo kooti yasalawo nti no buli kimu kikole ki kiyimirire naye nga waliwo ba-investor ne bakola ki ne bakuba enduulu ne bagamba tugenda kuwa abantu biki mirimu bla bla. So kugamba ne wabeerawo interest ezikola ki naye nga eyalina nnyini kifo nga naye akukuluma nanyini kifo akukuluma agamba waliwo ki court ki order ne tukitunulamu nga court order ki ntuufu. So njagala okola kimbadde njagala obbakubira tooki mu mirimu egyo kubanga mugamba gaps ezo at times zikola ki ziriwa awo mutawaana abantu at times bavaayo ne bagamba nti nowaye embeera mbi bla 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 oluusi ne babatunulamu then omulimu ogwo ne gubeera challenged because of such. Kale toyanze mukulu Mukooza yes Ronald. It's a pleasure. Thank you so much for those insights. But we are going to go in for a short commercial break. When we come back, I want to look deep into the way of the structure of the local government and whether those institutions, the structure is really independent, especially given the hand. Because in more often, because the appointing authority is also a head of a political party, most of the RDCs identify with NRM. And when he was starting, he said that I am here. He had been an RCC and RDC at that, but he also belongs to the party, and most of them are really a part of the party. We want to see the independence and the office of the RDC as far as service delivery is concerned, because more often when the RDC could decide there is some level of political hegemony, and in that case, usually the political minority does not get the same quantity of service as they should as the other people. But that we are going to be discussing in the second hour. In the second hour, we should also be able to call in live or send a message on our social media platform. We'll be able to read it. If it's a question or if it's just a comment, we'd really appreciate it. Let's go in for a short commercial break. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Digitalk. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you thinking? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry,
You said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl, Teddy Tenjo. It is the fancy floor. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the AlternativeDigitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tubala satu zezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku luno olwaleero. The Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba nze Omumbejja Luwedde Lilian nga ndi ne munnange Rogers Tulyahabwe awamu n'omugenyi waffe mwami Mukooza Ronald. Tugenda maaso n'okuba nga tukuba tooki mu mirimu gy'aba RDC, lwaki tubeetaaga aba RDC RCCs, lwaki tubeetaaga. We tuwumuliddemu tubadde tukyagenda maaso n'okuba abadde akyagenda maaso n'okuba nga atubuulira obaolyawo ku biki ba RDCs bye baba balina okukola naye ng'ate bwe tuba tuzze ku ground mu lulimi obaolyawo abasinga lwe basinga okutegeera ebintu ebikolebwa ate byawukana ku ebyo byatunnyonnyodde mu ssaawa yaffe. So tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga okuba butereevu mu studios nd'omubuuza ekibuuzo era n'abeera nga akudda mu butereevu. Studio lines MTN eri 0789 01 71 45 0789 01 7145 ye namba ya MTN. So nga ate gwe ali ku Airtel osobola okuba nga otukubirako ku 0759 132310 enamba ate ya Airtel osobola okuba nga munnange obuuza ekibuuzo omwami ono n'abeera nga akuddamu. Naye njagala nsooka enzireko gy'ali. Tulabyeko ba RDCs oluusi nga bakozesa amaanyi mangi. Bw'abanga handling ensonga n'akozesa amaanyi mangi nnyo okugezaako okulaga nti yali mu buyinza. Naye twagala tumanye nga tonnaba kubanga otuuka wali ku aba local governments ddi lwe bakola nga beetengeredde. Njagala osooka otangazeemu munnayuganda RDC akomawa bw'abanga ateeka mu nkola amateeka nga bwe gamugamba. Wawa akomawo era wawa atandikira because abamu bakitwala nti
bwabanga RDC ali appointed by the president asobola okubanga taking a decision yonna gyayagala asobola okubanga asalawo ku kyonna kyabeera yagala. Ensonga lwaki nabadde njagala mbasomera roles ziggweyo omuntu asobola okukola kubanga ezo ze zirungamya. So omuntu wava ku roles ezo eziwandiikiddwa omuntu kyangu okuwaba omuntu yenna kya buntu okola ki okuwaba. Si alpha and omega naye alina okukolera mu framework y'amateeka nga bwe galambikiddwa. So if it's an eviction, waliwo court order n'okubeerawo, security council netuula ne basalawo okukola ebyo bye bakoze. So wabeerawo excessive force yonna, ekyo of course kiba kikyamu kubanga appointing authority takugamba nti no bw'otuuka eyo beera kabaka w'akatundu ako. Kubanga amateeka agafuga ba RDC gagamba balina okolagana wamu n'abakulembeze ab'omu kitundu. Era kino weekiri. Weekiri. Bakolagana wamu n'abakulembeze baki? Ekitundu. Kati nga wano mu Kampala. Lwakuba side ya Lord Mayor aba muzibu. Twamuyita n'okulayira kwa president yagaana okola ki? Ogendayo. So ebiseera ebisinga obungi okumuinvolvinga mu security councils. RDC we Kampala zaayita. Ekiseera kye nali wano e Kampala saalaba mu Kolodi naye nga baali bamuyita. Okyaba? So ekyo kiraga nti no bakolera wamu. Otherwise oli ayinza okugamba nti no ono lwaki nandimuyise. Mu COVID task force kuliko abakulembeze abalonde for Kampala. Buli omu akimanyi bulungi nti no omukulembeze omulonde ekaye Mukulu Salimu Uhuru owa Kampala Central. Muba meya bagondi. Muba mayors aba whatever. Aba magombola. Yeka. Ojjako ne bakansala abatali bangi nnyo. Nera tekirobera RDC oba RDC kola ki? Kukolagana wamu nabo. Nzijukira abadde RCC wa Kampala Mwami Hudu Hussein. Amaanyi ge yakozesa oba olyawo ng'alagira abasuubuzi abaali bakolera ku nguudo baveeko n'ayogera awo ne ku kyabasumba okuba nti abawadde ennaku 3 okubanga bava ku streets mu kibuga Kampala. Bannayuganda abamu bakitwalanga RCC akozesezza amaanyi mangi nnyo oba olyawo n'okusinga ku ga Lord Mayor. Ensonga ya muganda wange Hudu Hussein yali assa mu nkola. Na enforcement in most cases, kigambo enforcement. Toseka busesi. When you're enforcing something, enforcement needs some reasonable force. Okay. Enforcement. Nga biri tubivuddeko ebyokuzanya. Ngenda ko ekyokulabirako. I'll keep my emphasis on reasonable. Mukyala Jennifer Musisi. Weyajira mu kibuga wano. Nga bukiyo 6 buli kumpi kutuuka mu nguudo wakati. Bagamba babujjawo. Bakozesa amaanyi mangi. So with enforcement is something different. Okay? Kizibu nnyo okwegayirira omuntu nti nokola ki? Vaawo. Ekyokubiri, ebibala buli omu abiraba, nze njagala tuconcentrating ku bibala. Bw'ogendako mu kikuubo kati, ekikuubo kikusanyusa. Oyitawo, naye lulinga n'owebigere tosobola kukola ki? Kufuna wakola ki? Oyita. N'ekibuga generally. Okay? So waliwo ebintu ebimu ekigambo kye bayita enkulaakulana kikosa. Tukirize tukole ki? Tugane. Buli omu ayagala ekibuga ekiri organized. Bali bannabyabufuzi tebajja kubuulira kubanga those are the voters. Ne bwe naali badde nze aligambye kikyamu kubanga be bagenda okunsimbira ki line. Naye by and large ku bantu abatambuddeko bajja n'agamba Kampala is so congested and whatever, everything is what's a mess. Naye buli omu ayita mu kibuga adisa alaba nga waliwo ku order. So with enforcement yetaaga muko some reasonable what? Force. Kubanga abantu baali baganye. Mukyaba, oli n'agamba sirina gye nkola ki? Gye ndaga. So Mukulu Hudu Hussein yali akolagana ne KCCA. Kubanga KCCA bo omulimu gwabwe kola ki? Kukola mirimu. So waliwo emirimu gye balina okukola nga kumira pini. Nga bano ba political leaders tebajja kukkiriza kintu ekyo kola ki? Kubeerawo. Naye nga in the end bajja kwagala okusasulwa baagala okukola ki? Nozolaba. So kintu ekyo kiri tricky, si kintu kyangu. Kubanga oli ajja kugamba nti nono ye mulonzi wange.
ng'atayagala emirimu gikole ki gitambule. So with the politicians abatanategeera ba politicians so ate RDC yagaana Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okunoonyeza munnakibiina kyakalulu ye omwogerako ki? So nali Kayunga ebiseera ebyo kino kyekyaliwo. Kyenjagala abatulaba mumanye kyekino, twategeezebwako intelligence yaffe tino mukulu Bobi Wine yali agenda kujja e Kayunga ng'ennaku z'omwezi 10 December. Netugamba isoke ajja wenja akalulu akole ki agende. Then afterwards nwabaawo abalala abakulembeze mu Kayunga abamuwa amagezi amakyamu nti no jangu ku lunaku omukulembeze lwagenda okola ki okujja. So mutawana gwali awo wokka nitumugamba nti no okay jangu ku Friday before president yali agenda kujja ku Tuesday. Tumugamba kama either Friday or Monday. Nabateekawo embeera ng'akimanyi bulungi nti no bw'anaateekawo embeera maybe okuzanya ebyobufuzi bye maybe bayinza omusalako blabla byensaagala kugendamu. Now it is on record. Now people don't want to know the truth. Kyali bwe kityo. He was free. Nze senga baali bamuganya ogenda e Kayunga. Olunaku lwali alaganye senga yali azze ne bamugaana wali baddewo ki. So president asigala fountain of honor. Tetwayagala kavuyo kaali Arua kubeera wa Kayunga. So paase tebamugaana naye olunaku timing yali ki enkyamu. Twakinyonnyola bulungi. But Mr. Mukooza, that is one case that you will probably justify. So timing, the thing was timing. That has also happened in Jinja. The RDC banned the messenger from ever stepping a foot there. So that one is a different case. So no, because it's in the office of RDC. So for me, I was explaining the Kayunga thing. Yes, and we are asking the RDC as an office as a whole. Kayunga is a case study, and now I'm trying to give you a hint on what the others that happened. That gentleman, we have seen in the Hoima by-election of the woman MP of Hoima, we saw an RDC weeping opposition candidate supporters for supporting an opposition. Weeping RDC. And when you are beginning here, you said an RDC is a civil servant. Now, I would understand and hope that the civil servant does not entirely work in the interests of one party, which is an issue now, because almost all RDCs, if not all of them, are subscribers to the current regime. And obviously it's understandable because they are appointed by the president anyway. So at what point do you think, in a position of those extremists, some of them are extremists, and that we would agree, how do you ensure that service delivery is balanced, that the people are getting what they deserve, as opposed to what the president thinks? Because most of the times, RDC is going to act according to what would be the wishes of the president. Would he approve this? Would he be okay with this? Because you have usually I think RDCs do not have security of tenure. So it's also dependent on how well you please the appointing authority that you are able to come back in office. If you do not come back. That is just the way it is. It's just an unwritten rule. So in the wake of all that kind of mess, how do we make sure that the people get the balanced service delivery as opposed to the need to satisfy the needs of the president, especially in regions that the president is not very popular. We have seen the president time and again say, you people need to give me you send me the wrong people, that is why you don't get service delivered. You will not get the roads because you send me wrong people. And you know the wrong people because the area MP is an opposition. So you find there's no service delivery because of that. So in the time that we are in a situation of wanting to do the wishes of the president, how does that play with the wishes of the people? Because at the end of the day, I understand we are all supposed to be working for the good of the people. Thank you. So I've said it earlier on, and I will emphasize it categorically, clearly that despite the fact that RDCs are appointed by the president,
there is a structure in which they operate in, just like I've told you. So the public is more kankikyuse nkize mu Luganda. So ebiseera ebisinga obungi abantu batunuulira nnyo side emu y'ababaka ba pulezidenti ne beerabira emirimu emirala. Nze ngenda kubulako emirimu emirala mu kulondoola amalwaliro okulaba nti nno amalagala mwegali n'abasawo okulaba nti nno tebeebulankanya. Ababaka ba gavumenti bakola emirimu egyo kulaba ddagala kyeryazze so bye muwulira nti nno abakungu bazze ne bakwata abantu olwaki mirimu gy'abagundi. So one of the roles okuwendula okuwandikira auditor general okola audit. So mirimu mingi nnyo gitakola kye gitalabika. Kati emirimu egyo gye njogerako giraga giri mu interest y'abantu. Okyaba. So bw'ogenda mu ddwaliro tugambe ekiruddu n'ofaayo nnyo okulaba nti nno basawo bakola emirimu gyabwe mu ngeri yaabwe anwate. That is proactive. N'oyogera n'abantu n'ozolaba awo pulezidenti abataliiwo abantu ne bakubuulira nazze wano tebanfuddeeko ne mu masomero ag'enjawulo anwate. Nzijukira nali bano Makinde nagendako mu ssomero erimu erya gavumenti ya primary sigenda dyogera nensanga nga omukulu w'essomero taliiwo ne ŋŋamba yaliwo ngamba nti nno njagala tunyumyemuko naye by close of business today. Lwaki tabadde ku station? It was a Friday. Natuuka essaawa 3 naye nga headmaster takola ki talabikayo. So bw'okola ekintu ekifaanana bwe kityo abazadde bayambibwa n'abayizi ne bakola ki ne bayambibwa. So waliwo roles ezo ezikola ki ezitalabika zenjagala okubeesingako ennyo nga omuntu zimuyamba okukola ki. Kati mu ssomero mulimu abawagira gavumenti n'abatakola ki. Bakozi ba gavumenti bangi nnyo abatawagira ki gavumenti tubamanyi sigamba nnyo tetukola ki naye buli muntu yenna tumuwa service RDC amuwa service nga bw'aba akoze ki bw'abazze. Kyenjagala okugyawo kye kino nti nno service delivery esosola. Service delivery tesosola. Ngenda ku ekyokulabirako baali bagamba mbwe emyoga bali wadinga benaremu bokka. Omanyi obadde sibasingira emyoga. Nzija. Bawa benaremu bokka. Naye tulina groups ez'enjawulo ez'ababoda ez'abaki nga mulimu n'abantu abatawagira gavumenti naye nga ba leaders ba gundi z'emyoga. Anti laba bate bajja kufuna kasente. Leaders oba si kyo bagala ofuna akasente ekitundu ekimu kiddeewa RDC nabo bafuneko ekitundu ekisigadde. Tekiriyo kubanga oli supervisor era n'omala omwana bakubuuza nti no mu accountability nabiwaddeko bakutwala butwanzi wazimuwadde nga ki kubanga balina okutuula sente ezo zirina okurotatinga. Okyaba zirina it's a revolving fund. So twawula ebigambo bingi sente za prime minister nabbanja ne zituuka nti ne boogera ebigambo bingi. For us we were supervisory. Omulimu gwaffe gwali gwa ku supervisinga. So kyagala okuŋŋamba nti no mu bantu bonna tugambe mu Kampala wano abafuna sente za Ronald nabbanja baali bawagira gavumenti bokka n'ozolaba. So kyali tekisosola. Saagala bantu kukapitalizinga ku nsonga eyo nti no balondamu abatawagidde n'atalina bisaanyizo ajja kuvaayo agambe nti no bansosola. That thing is wrong. Nali wano baddembe okuba naddala bana either omuntu ali wano oba ali ekayunga. We knew them nga tebakola ki tebawagira try to kolagana ne ba LOCs naye ng'oli tumumanyi bulungi wa DP oba wa NUP naye lw'ensonga eriwo ifisi insecurity ne tuhandolinga wamu. That is cooperation. So tuba mu kuyamba ki bantu nga interest z'omuntu omu ogamba nti oli yanonze n'anteekawo. President etasosola buli omu yenna najja akolagana naye. So President Museveni takola ki tasosola abelivinga mu Uganda eyaki eyawamu. So services beziba ntino parish development model buli omu ebeeri nokola ki omugasa emyoga buli omu erina okola ki uweepu sente za kati nga abavubuka wali abavubuka abamu abaafuna naye nga tebawagira buli omu tibasosola.
agende kuchokusosola kwa president tasosola. In the central region, 44%, they're about 48 generally, a number. About 44% are in central Uganda. 44% of all those come from the western region, who are either RCCs or RDCs. So when you're saying that the interests of the president do not go first hand when it comes to RDCs, you can even look from the appointment. There are very many from Central. There are not many. 44% of them, because that was a research that was actually done and approved. 44% of them are coming from. Actually, even if you see across the whole region, most of the people are really. Some of them are from that region, but most of them are really not from the region itself. So they consider the political subscription of someone. I have not seen an RDC who's an opposition also. I have not seen an RDC or one. They are there. Which one? Which one is that? RDC yaliyo wa NUP yamaliriza sasa tebakukaka kusala diro. No, that means yagenda okubeera appointed already amaze okusala naye nga tannakifuula nga tannakikuvayo kukirangirira mu bantu. Let me give you a case study. There was a gentleman, an RDC for Mutarije. An RDC from Mutarije. That gentleman was in the opposition. When he crossed, they gave him RDC. Ahmed Washaki of Mbari, RCC Mbari. He was in the opposition. When he crossed, they gave him RDC. Now the others, most of them, are either NRM cadres, they have a security background. He does not force you to cross. He appoints you now to the Kawau. They fish you first. Then they want to come back to He appoints you and leaves you there. Ngenda ku ekyokulabirako ngebya RDC tubirese. Bakakako mukyala kamya nti no saledira anwat. So bweyamala okusala eddiro kyekyatukawo. Bweyamala okusala eddiro kyekyatukawo teyaweebwa ministry. Nti no oli agambye nti no nsaze eddiro. Very many people working with the government naye nga basigaza endowooza zaabwe. Honorable minister wa gondi wa Labour Betty Betty Amongi. She's UPC. Era achachikira abantu ku UPC ticket. Achachikira abantu ku UPC ticket. So tubamukaka nti no okuwa ekifo soko ojireki. So my point is it is not a guarantee nti no soka kola ki. Muse president kasakulabamu obusobozi akutekawo de newetereza because you are working for the government interest kuyanga kutusa services kuchi kubantu mudwaliro mujja kugenda mu wanupu mugende mu FDC mugende mu NRM musomero oyogende ku service delivery kiche kivirideko government programs okubanga tezinyikira nnyo mu ku bantu obuli awo ababulijja abantu ba wansi nekiba nti government coming up ne programs ezenjawulo right now tulina parish development model naye ate abantu ba wansi bemulugunya nti tebannaba kubanga baganyulwa mu nteekateeka zino. Kirindi video sijja kubanga government yo eyagala services zituuke ku muntu wa bulijjo. Why kirindi video? Kati omuntu omu asalawo kulemesa program ya government. Muntu omu ngenda ku ekyokulabirako. Twali tulambula activities z'abavubuka nga nkyali Makinde. Ne tutuuka Ruwafu. Netusanga workshop nga bavuka basuulawo dda baba wa sente ne basuulawo nga jukira it is a revolving fund bwe banaafunamu ne bakomyawo n'omuvuka omulala bajja kusobola okukola ki so that is individual sijja gamba nti no is a planned work by government so abantu abamu ba frustrating the government what programs bonga abantu ngenda ku ekyokulabirako ne ba technocrats abamu nga tufuna complaints nti no waliwo eyansabye sente ne challenge twalinayo yeno nti abantu bali bagala nnyo ki ebyojja mu miro nga bw'omugamba no ani tojja mulabako abantu ku district ngamba mutubuulire nali ekayunga mu lukiiko olumu ne batugamba nti n'abagagga be bali mu myoga gamba mutuyambe mutubuulireyo nga baki basatu obuzibu obuliwo president mwami Mukooza
naye nga baagala action ekola okusalamu ekirimi katono nti obuzibu obuliwo president ye report gyafuna eraga nti programs zino oba oliawo mu bitundu gye ziri naye ng'ate ekiriyo kirala. Nzizeeyo ku issue y'abantu bw'otunuulira records abantu abali supposed okuzzaayo sente Myoga is revolving. So, UEP revolving, YLP revolving. People decided to default. So because the seria nyiringi ne baba kwatanga bakubendulu. Banaye so that is what chiriwo okugrawundi ekyo. Ensonga lwaki olusi zikola ki ziremerera. Olugira kinga abantu bayingiza mu political element. Twakuwa kalulu. N'abantu okoyiwa kuki kungudo tuli bakazi banaku sente zatulemye covid so in most cases government nekola ki programs za government nezigano kola ki people frustrate government programs government yetekawo gundi enteekateeka ennungi oli ne bamuwa ente n'agitunda bwe bakozesa eryanyi ne bamukwata gavumenti eno mbi n'asala eddiiro nalabye Uganda Bureau of Statistics nga bagamba nti baagala sente za Parish Development Model zisooke ziyimirizibwe basooke beekennenya ebintu bino wammanga nti abantu abaganyulwamu ennyingiza yaabwe eryekya era bakola mirimu ki nga tebannaba kufuna sente zino. Babadde ne point ey'amaanyi bw'otunuulira ku pillars za Parish Development Model 7 kuliko ekwatagana ne information. So ngonokola ekintu kyonna kyonna okubeera successful, information egenda kuyambako kola ki okutrackinga ebintu ebyenjawulo. So waliwo kyombuuziza nti no programs lwaki zikola zigaana. Nti oluusi wabeerawo empapi kupapa okupapirira ne bakimplementinga program nga nnungi then afterwards challenges nezivaayo then program nekola ki nezingama niwabeerawo ne programs ezimu zebalowoozezaako obulungi obudde ne bukola ki ne bubeerawo naye nga challenge eri kuki ku muntu ono beneficiary. Beneficiary muntu muzibu nnyo nze kambabuulire because you used to deal with them naye ng'omuntu afuna n'agamba nno saakoze eki saafunye senga records nga ze zibaloopa oli agamba tetufunangayo kintu n'ekimu naye nga ku records n'esigini kyayo eri nti no nakola ki nafuna obukoko nafuna ekyuma kya popcorn naye lwakuba nti no buli omu aba ayagala akole ki afune which is impossible ekyo tekirikola ki. So the people themselves frustrate government programs. Oyina agamba nze nina okufunamu government njiyita ntya. Okay. So whenever you apprehend such people, mubeera babi nnyo nga mukutta abantu abo abakola ki aba frustrating enkola zaki. That's why RDCs are hated. Oyo mumukwate lwaki. Because I also want to understand, mine is particularly to do with RDCs, that you are head of the security committee of the district. We have a DISO in the district. District, is it internal security officer? Security officer. We have a DPC, the head of the police of the, I think the region or the district. I think the division. Okay, that one. We have structures really. We have DISO. We have. I understand there's PISO, something like that. So. And then there's a lot of the security structure in the district. Why is it necessary that an RDC should head a security committee when there's a structure of the security in the district? How necessary is it? I will not answer how necessary it is. Anyway. Okay, we have a caller. Yes, okay, please go. Sorry. Hello. Hello. So, okay. Kati nze mbuuza ku RDC lwaki ebiseera ebisinga balwanaganya n'ebala bya bufuzi tulowooze nti babagezaako okulaga maanyi eri abalonda nti bakola nnyo kuba tulabyeko wano mu Kampala nga buli RCC oba ajja mu kibuga ayagala alage nti w'amaanyi nnyo eri bakansala balabyafuzi abalonde balonde meya ba division mayors
watulabye wano Anderson balaze amaanyi Bahudu Hussein balaze amaanyi okujjako ye Samuel yako mivuyo gye Makindye ye bamuwayiriza naye lwaki ba RCC abasinga ne RDC z'omupiira gye bali babeera nnyo mu nsalo z'ebyobufuzi ekyokuweereza abantu mwebale nnyo mwebale webale ddala okulaba the Mighty Drive. Thank you so much. Tetutegedde linnya lyo, but your point has been noted. And in the same spirit, every other person who wants to call the line, the numbers are going to be on your screen. The MTN number is 0789017145. So you're in position, you can call in live in the studio and ask your question, or you can put your question in the comment section on our social media handles. We'll be able to look into it. So waliwo ensonga y'omwami oyo naye njagadde osooka highlighting ku necessity of an RDC to head a security committee of a district when we have a security structure that is there. Why wouldn't maybe we focus on empowering the structure of the security that they are able to do their work that would necessitate, that we don't necessarily need to spend more money on the others. No, they're empowered. So then we would not need the they are RDC empowered. to committee. They are empowered. They know what to do. But it's a check. If they are check. But they have a structure. And now a DPC reports to the police force as a whole. Now let me tell you this. They also check RDCs. How do they check RDCs? I will not explain, but they also check. Because now how does it become? Because you see. So it's, I'm telling you, we cannot start this debating it, but just know. In their structures, they also check because they also report somewhere. You understand? This was also check RDCs in their structures, but that is not our topic of discussion today. So we check each other. We check each other for service delivery. So I will not go into details now. We check each other. Kyetaagisa RDC okwenyigira mu buli kimu ekigenda mu maaso ku district. Si kwenyigira buli mu kimu. Because ojja musanga mu kino musange wano security. Kalabalaba emirimu gyonna ekigenda mu maaso ensonga lwaki buli wamu. Olwo bukiiko buno bunaakola ddi nga bwetengerezze. Bukola. Tolowooza nti buzingamya tebuzingamya mwami Mukooza okubeerawo kwa RDC kulinga okuzingamya obukiiko buno emirimu gye baali badde bukola balina okulinda RDC ajja abeere mu kino abeere mu kino. Omanyi lwaki amaloboozi gawaawaala abo tebaagala bacekinga ensonga lwaki mwe temumanyi kibeerayo eyo ne pulezidenti erina kyekola ekinene kati bwe kiba kiri bwe kityo bw'oba otuuseeyo lwaki bakubuulira ebiba bisobye ng'otuuse mu ssomero anwate mu ddwaliro erimu bwe nali kyaliwa ne Makindye tuuka mu ddwaliro oba oli awo buli obukiiko tebukola nga bukimanyi nti already RDC waali agenda akola kino checks and balances this my word era still bw'ogendayo olaba gaps ezo gaps oziraba n'olaba engeri ebikola bridginga mu gaps ezo anti kati mwami Mukooza okusalamu ekirimi katono lwaki obukiiko buno tebu empoweringddwa kimala okuba nti busobola okukola emirimu gyabwo nga oba oli awo tebuliiko kubanti RDC alina okubiyingira. No, sigamba no tebamanyi kye bakola naye in one way or the other oluusi mubeeramu ebirumira ng'ebirumira ebyo tebiyamba muntu wa wansi omuntu wa wansi najja neekubira enduulu n'ogenda ne mukitereeza bamanyi ekyokukola akankuwa ekyokulabirako kati abasawo ababba eddagala lya gavumenti y'ekizampo gye njagala okukola mwe temumanyi nakigenda mu maaso eyo oli agenda kubba eddagala lya gavumenti tugambe mu masomero mulimu DEO edi teacher amale ennaku nnya nga takola ki oba omusomesa amale weeks 2 nga takola ki talinnya ku ssomero tugambe nti no tamanyi kyakola so checks ezo zituyambye okulaba nti no omuntu ayambibwa those checks and balances ziyambye practically speaking obukiiko nze nkubulira ekiri kugula practically. Thank you so much for bringing the practicality. Yes. You are the one person who has said obukiiko buli empowered. I would wonder you find gaps. I would wonder if they are empowered. Two, if they are empowered anyway, we would not necessarily need RDCs because they can do that. So what I want to understand. Checks and balance, I want you to internalize it. Checks and balances is a good thing because someone can stay in a comfort zone. If that is what you want me to say. Okay.
omusomesa alaba kimanyi nti nalina okusomesa abaana nayinza obutalinnya mu class omuzadde neyekubirira enduulu okyaba najja n'agamba no tetufunamu. That is the kind of thing. Checks and balance tuyambako nti nowaaye wano bagambye nti kino tekitambula bulungi kikwasaganye. Okay, that kind of thing. Checks and okulaba nti omuntu awansi ayambibwa. So gye emirimu egitalabika RDCs gye bakola naye lwakuba abantu bamanyi era be bantu bebamu bebemulugunya ng'agenze mu ddwaliro n'asanga nga abasawo tebaliyo ebiseera ebisinga omulanga bagukubira president jangu otuyambe. So bwe bakuba omulanga in most cases RDCs bagendayo bagamba naye lwaki ba RDC balinda mulanga gw'abantu okulyoka okuvaayo okukola ki kye balina okukola lwakuba abantu abamu bali ignorant nti no ebintu biba bya mitendera waliwo n'abantu abagala okwemulisa sikimenyawo. Because omuntu ayinza okufuna challenge n'ayagala president akiyingiremu nga teringa ne poliisi emuliraanye tenakola ki that kind of thing. Olina agamba president jangu otuyambe that kind of thing. Bwe nakolanga mediations ng'omuntu mubuuza chairman ero si wano akimanyiko nedda nga bwe muyita chairman ero si wano omubuuza n'agamba tisimanyiko ng'obazaayo wa loko chairman namugamba kiwereze kutu then kutu ekiba kigize eki agamba kantiwereze muba security netuyingiramu nga head of security. Ndoza ideal gundi mugiraba bamugyewonya mugamba so emirimo twagitambuzanga bwetutu nga chairman baba mubuuse local government oboolyawo bachairman tebakyakola kiki basuubirwamu ekimu ku bye batunuulidde bakola naye waliwo omuntu kufunamu ka ssente ku nsonga z'amataka bakola bachairman bakola naye waliwo abantu ab'olugezigezi ng'abuuka chairman naye nze mu tenwa yange ng'ebyo tebikola. Chairman alina okubanga yatuulako mu nsonga ezo kubanga chairman ero siwani yakula security ku kyalo. Chairman alina okubanga akimanyiko if not two that kind of thing. Mukooza, I like the fact that we all agree that the structures are empowered. Now, I want to understand your point of checks and balances, because when we have empowered structures, it means there are accountability mechanisms. It means there is a way of reporting progress. It means there is a way of checks and balances in the structures of those administrations. Now, I am trying to position your point of the necessity of an RDC becoming the checker of the government, of local government structures. Because when we agree that the police is, for example, empowered, that the DPC can handle the issues of the division or the district at that, it also means the DPC has also the mechanism of accountability, that their progress and work is going to be checked in that structure. Now, if that is a general agreement, that all of these structures of the district local government are in position and empowered with all the structures that they need, how does the RDC become necessary? Because if they are empowered, all those structures must be in the know. They must be working very well. So how does an RDC become necessary? People, we are in Africa. We are not in Europe. Omuntu bamu appointment letter nga kuliko roles zizayino kola ki okola natazikola. That is what I'm telling you. Ochaba nagana buganya okola ki uzikola omuntu nafiirwa. There was a gap. That's why the president had to come in with research. That gap was there and it was big. Ochaba so that this is have bridged that gap. Oli nagana buganya okola ki standards nga jeziri eza accountability eza ki oli na bitinga system eyo. So liba bitinga system eyo omuntu wa wansi abatafuna external check eyambako omuntu wa wansi okuba nti nakola ki afunamu. That is what I'm trying to say. Kubanga oli ayinza okubeera mu docket ye n'abeera alpha and omega n'anyigiriza buli muntu yenna system n'agibiitinga naye ng'omuntu wa wansi takola ki nga tewali service delivery. Okiraba so on external checker jukira resident abeera mu district n'alaba ebikola ki ebigenda mu maaso. I can't say all the nitty-gritties
naye ebintu bingi nnyo ebibeereyo. Naye tolowooza nti ssente nnyingi nnyo ezisaasaanyizibwa mu kuba nti balina okusasula abantu bano? Because tuina RDC, tuina CAO, tuina DISO, tuina GISO. Kwegamba obukiiko bungi nnyo obuliwaawo n'abantu bangi nnyo oba oliawo abaliwaawo ate abasasulwa oba oliawo ssente zaalibadde zikola ekintu ekirala. Kati singa ate baali tebaliwo ate kyalibadde kirala nnyo. Kyenjagala tufokasingeko. Kubanga bintu bingi nnyo lwakuba tebikakinga gundi attention ya media. Naye bangi nnyo abakola gadibe nga lye emirimu gadibe nga bazanyira mu project. That is true. Bayitirivu. Naye lwakuba ekyo tekikakinga gundi. Bwe bakizuula nti bano oba oliawo bakola gadibe nga lye lwaki ate abo oba oliawo tebasalibwako ne basigaza abantu abo abakola ne bwe babeera batono naye ng'ate bakola recommendinga. Zirigana nali ekayunga ne wabeera contractor yafuna tender ng'alina tenders mu district simanyi mmeka. Ne tugamba kati eddwaliro lino abakyala balina okuzaalira wano. Naye buli kimu bakikoze eki bakizanyiddemu. Ne tulikomendinga nga tutudde ne chairman LC5 ne CAO ne tugamba ne LC1. Ne tugamba nti ne community tugamba omuntu ono akole ki ayimirizibwe. Nolekowulira kakati ba contractors ne bakola ki amatune gawaawala omuntu yali tafunamu sente bazireleasinga naye nga beebuzaabuza nina contract ehoima simanyi nina that kind of thing. So emirimu egyo egitalabikira mu mawulire nagyo giyamba omuntu wa wansi okulaba nti naafuna service. So okubridginga gap eyo waliwo ebintu bingi nnyo ebitakola kye bitalabika. Tulina omukubi kalokola mwasize mutya Roger ne Lilian ne mukulu Mukooza. Ne mukulu Mukooza wonna we bamusomeseza ebyobufuzi oba n'ebyokulimba oba n'ebikola bitya bangi baali balungi ati naye n'atabaswaza n'abikwata kubanga alina engeri gy'anyumiramu bwa RDC oyinza okusubira ebitandikawo mu nsi muno abunnyonnyola n'akulaga nti tebubeerangawo yadde bubi yadde yadde akasekendi akambule kati naye neyeerabira nti teri RDC atali wa NRM era bamala kulayita nakukombesa ndowooza ku mupiira gwa baasi yeerabidde mukulu ono w'ejjinja Sakwa engeri gye yabanga n'osuubira nti oba oli awabuuka n'okubuuka mu bbanga sebo omwami oyo yagamba ko nebesije mu babanga ayagala ogenda mu ayite nga mu bbanga talinnya ku ttaka ly'ejjinja kwegamba bano mukulu Mukooza abambi abunnyonnyola singa basayo ekifo ky'okwogerera bwa RCC tebadde muntu mulungi nnyo alina engeri gy'abunnyonnyola bantu kyemmanyi Museveni oyo amuyira nga mundu mmenye ate oba nga amwesigabula alina engeri gyakinyonnyola noyira nga oyagala kububugwa neweebuuza oba babugabira bugenda bukuwa abunnyonnyodde kyemmanyi bw'atambula yasinga balina engoye nga special bazikola nga za RCC bandi muwadde payers nga ziizo abunnyonnyodde naye nga nze RCC bonna bemmanyi be bali abo balina ebakoze weewaawo mulimu abatini ennyo abalina ebakoze naye ate abasinga bakusoma engeri gye balowooza kati wali omukwano gwe Anderson wawulira wano ng'abuukidde ababooda tetugaana nkulaakulana mukulu Mukooza naye ate ekirabo kituyambira kugoba abantu tubakulagala nkulaakulana kubanga eri gy'obazza gy'obasindiikiriza okulala eri mirembe gyayo mwenna mukimanyi nti gavumenti yo ne banno abatono abagifunyemu mweyongedde okubonyaabonya bannansi nga tebalina ne bubege kaluba basula njala olaba ne karamoja eri wano mu Uganda by the way mukulu Mukooza singa bali tamanyi kamujjukise nti karamoja eri mu Uganda naye enjala etta abantu neyambukawo maka gaba Mukooza kati osanga Mukooza emigati nga mukaga ku dining abaana basonga ekigalo mu kibulu bandi ne bakisiga ku kisenge nga bakufu bazibu naye nga waliwo bali abeeri ababona bali mu kusula n'okufa enjala kati okukuba abatembeeyi ne mubasembezaayo newakubadde mbeera mwagala okulaakulanya ekibuga naye kyabawabako nga mukiva era kintu kyekimu mukulu Mukooza bw'oba onyumya ne banno nga muli mu nkiiko gye mugabanira omudidi mubannyonnyole nti Wakiso akyali mupya lwaki temuteekateeka Wakiso in time waleme kubeerawo mbeera ng'eri mu Kampala wali abatunda ennyaanya bali ku moolu waggulu waliwo akatunda omunaanansi makati gaawo waliwo furiji erimu enseenene kugamba ekintu mwakikyankalanya nga mukiraba kyabayirako nga mukiraba ate kati tugenda bannayuganda babeesudira nsobi zammwe kati mwekwatekwate mutereeze ebibuga ebirala ebipya okusinga okutandika okugobaganya wano Kampala mukalekere abannaku nga ffe tufundemu zinnakati ku Kampala road n'omunaanansi n'ebifene kati mwe mugende mukulaakulanya eyo manyiwa Wakiso eyo munda mwira mukiteeka mu Lwera sinakindi ne Nakasongola
naye enkulaakulana tugyetaaga naye ezzeetya etuta obulamu bw'abantu kubanga ekibuga temwagalamu ebizimbe byereere mukulu Mukooza akimanyi nti ebizimbe mu tawuni okuva ku fulo ku mwaliro gw'okusatu okwambuka teriyo babipangisa atubulire kiva ku ki kubanga ikonomi baagyolona bagikola nga bwe baagala otherwise niyo bali kugenda bantu bwa RDC Omumbejja ate nasinemu kati akuume. Thank you so much for watching the Mighty Drive. Ndoza mukuru Mukooza bakuba spokesperson bwa RDC. Ndoza wulidde ensonga mpozi njagala yongereko na kano. Wabadde amalowooza agayita in the political circles that RDCs are not necessary, given that we have a problem of administrative spending, too much administrative spending at that, so much so that our tax base cannot even pay our administration costs alone, apart from the other things. So there has been amalowooza agagamba nti RDCs tebeetagisa tetulaba mulimu gwayo kubanga tulina LC5 tulina DSO there is a structure at the district, so the RDCs are not necessary. Kiki kyogerako? Soko otandike n'ensonga y'omwami oli omalize n'ekyo. Ensonga y'omwami oyo weebale kugoberera sho na kukuba simu. Ayogedde ebintu bingi, nayogera ku nsonga ya boda nayogera ku muganda wange Bulora Anderson but nze kyemmanyi nti no ba players bangi mulimu ne ministry y'ebyentambula kubanga yaleeta kampuni eri esasuza abantu sente ziri ez'emitwalo 6 ekitundu si sente z'aba RDC nno be bakola ki ono abayambako kulaba nti nno mu kibuga mubeeramu order kuli okolagana ne ba local leaders kubanga one of the roles mu local government act tesaawo ba RDC gamba nti no you're supposed to work with the local leaders. So in this case KCCA egamba nti no tulungamye omulimu gwa boda naye nga bwe nakyogeddeko simanyi oba muganda wange yakubye essimu yatandise naffe nagambye nti no in most cases ekigambo enforcement toseka busesi bazze bakinnyonnyola nti no si kubagoba pase naye bonna bajje on board bewandiise kankubuulire kino naye baagalako kasanvu ennamba eyo kyakasanvu tusooke tukireke ekyakasanvu bantu be bakola ki not like official ntino kasanvu waliwo baboda balina ebirwadde ebyenjawulo kankibabuulire waliwo abagwa ensimbu ogenda ku stage nebagamba oyo nno oyinza obutakola ki waliwo nabalina waliwo abatalaba bulungi ABCD so okulungamya kirungi so ekintu kyonna kyemmanyi bwe bana bamaze okulungamya buli omu ajja kukola ki gweyagaliramu. Nze limu nali njogera ne bannamawulire omuntu yali atambulira ku bodaboda najja nankwakulako essimu so nga tolina bw'oyinza ku reporting nga bagamba simanyi ndowooza olaba so bangi nnyo abanfiltrate nze omulimu gwaki omulimu ogwo so bagamba nno katugutereeze gubeere streamlined kiba kirungi naye ababbi maybe you are lucky banze bako lumu twali tuva mu lectures e Makerere tutambula n'omwana twali bavubuka 3 n'abawala 2 olya kwakula akasawo k'omuwala wala my bag so bintu bingi okulungamya kirungi so saagala tukiteekemu byabufuzi naye roolo ya muganda wange ono Anderson akolaganira wamu ne local leadership yesi yakitandika naye akolagana wamu ne local leadership ayina n'ekirala kya apart from that oba kiki ekirala kyeyakoze eki waliwo n'oli omukubi eyasoose yayogedde ku nsonga y'aba RDC okubeera ennyo mu migozi oba nojja gy'ebyobufuzi kirungi yagambye nti no teyandabako mu political fights naye yayogedde ku mwami w'ejjenja gwenda kugambye bwe twali e Kayunga nga n'abakulembeze b'abanuupu bajja mu ofiises zaffe that shows that we were inclusive baali badde tebajja they used to come bwe nali wano e Makindye abanuupu bakola ki bajjanga meya Mulyannyama nga ajja n'abuuzaako RDC n'agendako wa mwami ki ndowooza olaba
local leadership. So wabeerayo abamu, of course, it's not the ideal one. Kiba kikyamu. Naye etteeka ligamba okolagana naye abakulembeze abaki? Ne muteekawo ko gundi, ne muteekawo ko cooperation. Yes, some bit of what? Ne mu councils. Mu councils twali tukola ki? Tugendayo ng'oluusi mu council tetuyisibwa na bulungi naye nga okola ki? Ogendayo ku lwa gavumenti. Kubanga protocol yaabwe nga bakuyisanga kasasiro mu protocol yaabwe naye still ng'okola ki? Ku lw'omuntu wa ku lw'omuntu wa wansi okuyambibwa. So kyenjagala okujja mu gundi yaffe eno mu show yaffe eno olwaleero mu mirimu gy'omu RDC nti no si kituufu nti no RDC yalina kutunula sayidi emu tino omuntu bw'aba tawagira talina kuweebwa service kikyamu. Nze nkubuulidde practically kyenalabako ne kyenali nkola ekirungi otubuulidde kyewakola naye ekigenda mu maaso abamu bakitwala bulala. Ndebe yakola ate byonna tubimanya nkubuulidde n'abantu benazinga ng'osavinga baali muno nga mbadde njagala olya anchalenjinge akube essimu agambe nti no aha nze ngenda kuwa ekyokulabirako nze nakugamba saa 12 n'ekitundu obudde buli kutuggwako 12 ez'okumakya 6:30 am obudde buli kutuggwako n'osavinga ne ku weekend n'ogira ki. So nze nkubuulidde ekituufu mu bintu byonna omulyamamba ab'omu n'avumaganya ekika. Naye by and large ba RDCs beetaagisibwa mu madistricti olw'okukola obw'ogwakalabalaba. Nakugambye nti nowaliwo bingi byesobola kwogera wano ebibeera eyo. So nobw'omwempawaringa still wajja kubeerawo ebikola ki ebirumira. Obumenyi bw'amateeka mu bitundu bweyongedde ate nga tulina oboolyawo abaali abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda. Kati ensonga y'obumenyi bw'amateeka ngazi. Obumenyi bw'amateeka ebiseera ebisinga obungi abaana batigomya ebitundu baana nzaalwa. Ngenda kuwa ekyokulabirako ekiri practical. Waliwo ekikwekweto kye twakola mu Kibuye ne tusolooza abazadde ne tubagamba nti no bannaaye tugenda kukola ekikwekweto. Abazadde bagamba ku baana baabwe tebakwasaayo bantu. Bino ebirala ebyali gundi jumula bakwasanga abantu. Afterwards omanye kyabeerangawo nga bonna badduka ku ofiisiyo. Omwana wange bamukutte. That is what happens. Bakwata abamenyi b'amateeka abantu ne bagenda ku ki? Ababbi balina ababazaala. Bye bitasakola ki ku explaininga wano. Mubakwata ne bakola ki? Ne bacomplaininga. President yayise ebiragiro nga tagala abantu kola ki kulwala COVID. Amabaala nga tukola bikwekweto ne tukwata abantu mu mabaala. Abantu ne bagira ki? Banaye omuntu wange yagize ki? Waliwo ebigambibwa nti abakulu abo abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu bitundu be bamu ate be bakweka abamenyi b'amateeka. Tebabakweka babakwata. Nze nkuwa kyakulabirako. Babakwata then abantu ne bavaayo. Nolaba abeera osinga bavuddeyo bannaye omuntu wange ono omuntu gwe bakuteeva abeera innocent. Nze nkubuulira nali ekayunga naye ng'abaana ababbi ente ku kyalo bakukyalo naye nga mubakwata bagamba obubbi bw'ente buyitiridde ne mukwata ababbi baki buli omu ogala sales zigire ki ate baddemu enkya bakole ki bacomplaining nti kikola ki kiriwo abantu bakubakerere naye nga bakoze ebikwekweto ne bakwata abantu abo abazadde baabwe be bayiikira ki ku poliisi. Omwana wange mumuwayiriza gamba ono bwe tumuta n'oli seero zijja kusigala nkalu ng'ate ekizibu kikoze eki kisigaddewo. Kati ate bwe baddamu ng'ate be bakomawo complaininga ki that is where the challenge is. Kyenjogerako kyekiriwa tukolaganire wamu. Omwana bw'ababa nga bamukwatidde mu bubbi muweeyo asaavinge. Ekyo manyi buli muzadde ajja gamba ekyo nga kikalubu omutawaana guli awo. Oli azza omusango unagamba no bamulanga bwemage naye nga kamera zamulabye ne evidence weeri. So for security tukolaganire wamu ne bwabanga kaziniwo naye nga yatigomya abantu mumuweeyo awo ebifo byaffe bijja kutebenkera. Naye abantu tubakweka abamenyi b'amateeka tukola ki tetwagala babagambeko. That is where the problem is. Babagambako poliisi eno mbi simanyi biki yeyeyeye kugamba omutawaana guli awo.
Okay, tweyanziza nnyo mwami Mukooza, ndowooza ngenda comments ezisinga babadde beebaza bwebaza. Mukooza Ronald agamba thanks for the show. Edgar Matthew Karuhanga agamba thanks for the show. Carlos Young yagambye nti RDCs, we need to cut our expenditure seriously. The salaries we pay to these guys. Ndowooza yeso. Kankuddemu kino. For information, RDCs bafuna busente butini. For information, the people are just biased. A deputy RDC taweza na kakadde omusala. For information, they didn't know it. Okay? Full RDC taweza de bukadde bubiri. There are some people who, I'm telling you. Security ganyana Mukooza otulimba. RDCs bafuna, according to some reliable information I have, bafuna about 2 million. 2 point something. Take home, Nzidugu, take home. The deputy afuna 1.8. That is wrong. Assistant. That is assistant. But Kambabuleko, officer RDC, RDC. I think you deputy secretary, office messenger, diso ne deputy diso. Bonna abo basasulwa. Abo babeera ku gundi. Naye nga bonna basasulwa. Tutunuulidde office emu ya RDC yokka. Katadolo offices endala. Okay, those are civil servants. Naye busente bafuna butini as compare. Ngenda ku ekyokulabirako. District agriculture officer. Omusaala gwafuna gudabolinga n'ogwa RDC full. So ebyo babikola mu buchayi kwagala kuchayisa government eramula kuno ebagamba msimanye expenditure. They don't get a lot of money for your information. Bwemba temukimanyi. Era president tabongeza. So bo sente zayo bazifuna wano mu nsonga nga zino migozo obano gino emisango gy'ettaka ebiralawo mu butu. Ebadde ntino babasasanzako sente nyingi. Bafuna busente butini. Anti kati bayizo kwa bafuna omusaala mutono naye ng'esayidi eno bwe tuddako mu sayidi eno. Ate sayidi ki? Argument eri nti no tebabasaasanyako sente mpitirivu kubanga waliwo abantu abafuna sente ki enyingi enyanwata. Mwami Mukooza weesabire osiibule. Nekirala abo ababyogera abamu MPs RDCs are their opponents, political opponents. So it is not in good faith. So njagala bannayuganda baawule ebituufu ku byefaananyiza okubeera ki ebituufu. So tebabyogera mutima mulungi. So mpunzika ngamba nno office y'obwa RDC yeetaagisa kubanga eyambye kinene nnyo okwani asinga ebintu ebigenda mu maaso. So nsigadde nze Ronald Mukooza RDC Meritus. So kati nga nkola gwa bukunzi wapata n'okulinda emirimu emirala kubanga emirimu emirala tegigwayo. N'ekirala siri mu gavumenti naye mpagira ekibiina. Waliwo yagambye nsimanyi omudidi gwe wagamba I'm not paid by government. I'm just a whatever a mobilizer who is voluntary. I'm not paid. Ever since when I lekera okuva ku RDC I'm not what paid. So siri mu government naye ndi muwagizi wa kibiina. Mu biseera by'eby'eddembe oba okola ki? Mu biseera byange by'eddembe nasoma. I'm a professional. Yeah, I'm a professional. Nasoma. Wasoma ki? Ndi musomesa omutendeke. Wow. Then from there I went to the Makerere Business School, nefuna degree in procurement and supply chain management. N'ebintu ebirala. So nasoma kubanga abamba oba tosomesa nga tokola mirimu gya kibiina oba okola ki? Abantu bamanyi nti no buli RDC nena teyasoma bamuyamba buyambi. Naye kadde okubuuza ne qualifications z'aba RDC kuba teziri straight. Abasinga basitandika ka political loyalty ka party. You are loyal to the party or you are not an RDC. Osamba omupiira oba oyimba? Nasoma wanje? Mu biseera by'eby'eddembe oba osamba kapiira oba okola ki kituufu? Kari, thank you so much, Mr. Mukooza Ronald. Thank you for your time and commitments to be at this show and for enlightening us a number of issues here and there. Obviously, you have had most Ugandans but what is an RDC there for? We have a problem. We have economic problems, and then we are spending more money on probably offices that we don't necessarily need. If we probably could empower, like I was saying, if we could empower the structures of the local government, maybe we would not need to spend any more much money, such as that on other offices that we could avoid in that regard. But thank you so much, viewers, for keeping it the Digitalk, for being with us for the last 2 hours. It's a great honor. And for myself and my co-host Lilian Luwedde, it's a pleasure to be of service to you this morning. And keep it at the Digitalk. Today is a Thursday.
And tomorrow morning at the same time, we're going to have Omulangira Nachivinge Kechimbugwe. We're going to have Farid and Omukuru, Arnold Anthony Mukosi bajja kubeera wano nga batambuza ekintu engeri eyo. In the evening, we'll have the very Omumbejja here with me. She'll be moderating the Voltage show with some political players here and there on matters of national importance. On Saturday, we have the same ladies on certain Snap Talk to talk about issues of relationship, family, and stuff like that, really. So from me and the Digitalk, thank you so much. Have a good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.